Okay, hello everyone. I would like to start with you the new chapter, elasticities, on page 15. We're going to talk about elasticities. It's a very simple formula we're going to use to calculate, in fact, the reaction of buyers and sellers to a change in the prices. So let's start the reading. I'm going to read with you the course, and I will give you some information, but let's start. So the price elasticity of demand and its determinants. The law of demand states that a fall in the price of a good raises the quantity demanded. That was what we saw. So the higher the price, the greater the quantity demanded. That's the law of demand. The price elasticity of demand measures just underline that how the consumer's response to a change in the price. So we are going to see if buyers are reacting strongly or slightly to a change in the price of a good, okay? Demand for a good is said to be elastic. I will find, I have this one. So it's elastic if the quantity demanded responds substantially, strongly, so in a big quantity, so to change in the price. Demand is said to be inelastic if the quantity demanded responds only slightly, légèrement, faiblement, to changes in the price. So we are going to use a formula. We are going to see that later. And depending on the result of your little formula, we are going to say the demand is elastic or inelastic. Elastic means that we face a strong reaction of the buyers. Inelastic is a very slight or light reaction of the buyers to a change in the prices. So, I continue the reading. Based on experience, we can state some general rules about what determines the price elasticity of demand. In other words, what can influence the elasticity of demand. First point is the availability of near substitutes. Remember substitutes, les biens de substitution. One good can replace the other one. Un bien peut remplacer un autre. So, I read goods with close substitutes. So if it is easy to change from one good to another, in, for example, butter, le beurre, and margarine, okay, we can switch from one good to another. So if goods with close substitutes, I start again the reading. Goods with close substitute, in other words, it's easy to get substitution, okay, tend to have more elastic demand. Elastic. Because it's easier for consumers to switch from that good to others. For example, butter and margarine, okay, I said it, are easily substitutable. It's easy to change from one good to another. A small increase in the price of butter, assuming the price of margarine is held fixed, causes the quantity of butter sold to fall by a large amount. So in French, si vous avez le beurre et la margarine qui sont considérés comme des biens qui sont facilement substituables, une petite variation du prix du beurre va faire que si le prix de la margarine est inchangé, eh bien, on va beaucoup moins acheter de beurre et acheter à la place
de la margarine dont le prix n'a pas changé. Donc on va être très sensible à une variation du prix du beurre puisqu'il y a des biens de substitution. So, by contrast, because eggs are food without a close substitute, the demand for eggs is less elastic than the demand for butter. In French, donc au contraire, parce que les œufs, un œuf, des œufs n'ont pas de biens de substitution qui sont proches, c'est difficile de substituer l'œuf, eh bien la demande de l'œuf sera moins élastique, c'est-à-dire que les gens réagiront moins à une variation de prix de l'œuf, parce que difficilement modifiable. On ne peut pas pas modifiable, échangeable. Donc, les gens réagiront moins à une variation du prix des œufs et plus facilement à une variation du prix du beurre. Parce que le beurre, il y a un substitut de la margarine et d'autres produits qui peuvent être substituables facilement. Le beurre, c'est facilement substituable, donc forte réaction au prix. Les œufs, c'est difficilement substituable, donc faible variation au prix. Par chance, le prix des œufs est un prix qui est plutôt bas. So that was the first example, the availability of new substitute. Second point is necessities versus luxuries. Necessities are, a small definition, it's goods, that are very important for your life. Necessity, des biens de nécessité. So necessities tend to have inelastic demand, whereas luxuries have elastic demand. Alors, je traduis juste la phrase en français. Les biens de nécessité ont tendance à avoir une demande inélastique, pendant que les biens de luxe, luxuries, biens de luxe, have elastic demands. Donc, c'est assez logique. Pour des biens de tous les jours, on aura moins tendance à réagir à une variation de prix, donc on dira que c'est inélastique. Et les biens de luxe, on va réagir de façon plus nette à une variation de prix. Tout à coup, je craque pour quelque chose de luxe. So, now the readings, when the price of gasoline rises, gasoline c'est l'essence, people will not dramatically alter the number of liters they buy. Alter, c'est varier, changer. By contrast, when the price of yacht rises, the quantity of sailboat demanded falls substantially. Alors ça, c'est quelque chose d'assez spécial à comprendre, c'est les biens de luxe, donc il faut vraiment considérer qu'on tout à coup on pourrait craquer pour quelque chose de très luxueux, parce que tout à coup le prix augmente des yachts, et puis ce sont des gens qui réagissent à une hausse des prix, donc c'est un peu spécial, on verra ça un petit peu plus loin, mais parce que c'est cher, je vais l'acheter. C'est vraiment pas commun, mais c'est un petit peu ça. Mais retenez que so necessities tend to have inelastic demand, a very small reaction to changes in prices, and luxuries have elastic demands. So buyers react strongly to a change in price. And last point is the time horizon. Goods tend to have more elastic demand, so a strong reaction to changing in price over longer time horizons. In other words, the longer the time, the stronger the reaction. Plus on aura du temps pour réagir à une variation de prix, plus notre réaction sera élevée. So let's have an example. When the price of gasoline rises, the quantity of gasoline demanded falls only slightly in the first few months. Over time, however, people buy more fuel-efficient cars, switch to public transportation, and move closer to where they work. Within several years,
the quantity of gasoline demanded might fall substantially. So, in French, sur le court terme, on a une faible élasticité parce que les gens, un changement de prix à court terme, ils ont de la peine à switcher, à changer de bien. Mais à long terme, ça devient plus élastique. Élastique, grosse réaction au prix. Là, ils prennent l'exemple du pétrole, hein, de l'essence, pardon. Si vous avez le prix du pétrole qui augmente, à court terme, les gens ne vont pas foncièrement changer leur façon de consommer. Mais si on sait que dans 2 ans, le prix de l'essence va doubler, hein, il sera entre 3 et 4 francs le litre, par exemple. Ben là, les gens, à long terme, ils vont se dire, sachant que le prix sera extrêmement élevé, je ne vais pas plus consommer de l'essence avec un véhicule que j'ai, je vais liquider mon véhicule à essence et acheter plutôt un véhicule électrique. Donc, à court terme, peu de réaction, on dira que c'est inélastique, et à long terme, ici, over longer time horizon, so it's elastic because people are going to have time to react and to change their consumption, de changer leur consommation, and they can switch from one car that works with gasoline to a car that works with electricity. Okay, so availability of new substitutes, necessities versus luxuries, and time horizon. So that's general determinants. Just 1 second. Je suis en train d'enregistrer. C'était ma fille qui me demandait si elle pouvait prendre les 4 heures. Bon, du coup, je continue. Désolé pour ce petit break. Now we're going to see how can we calculate this elasticity. It's quite easy. We have a simple formula, but let's start. So I read. Economists compute is calculate the price elasticity of demand as the percentage change in the quantity demanded divided by the percent change in the price. That is My goodness, how are you going to use this? So we have one large page to demonstrate that the first formula doesn't work. Celle-là ne marche pas. Okay. So the first sentence is okay, but please forget this and forget all this page except this. This is important. This is the formula. So the reading is not so easy and it's not so important. They write a big demonstration that the first one, it doesn't work, so we're going to use this one. So please take time to rewrite this formula that way. So elasticity is Q2 minus Q1 over Q2 plus Q1 over 2 over P2 minus P1 over P2 plus P1 over 2. Please be careful with the length of your lines. Faites attention à la grandeur de ces traits que j'ai fait. This one is the longest. These two are medium and these are small. It's only to help you to calculate with the right order. We are going to start with a very simple example. Let's start with P1, P2, Q1, Q2. Okay, so I'll start with, let's imagine P1 is 5 francs, P2 is 9 francs. So if the price is 5, the quantity demanded would be, let's imagine, 30.
if the price goes from 5 to 9, the new quantity demanded, if the price is 9, the quantity would be 36. Okay, that's an example. So if we have all this information, we are going to calculate this elasticity. So you will replace all you've got here with the numbers. So you start Q2 minus Q1, Q2 minus Q1, 36 minus 30, Q2 minus Q1, over Q2 plus Q1 over 2, Q2 plus Q1 over 2, over what? P2 minus P1, P2 minus P1, 9 minus 5, over P2 plus P1, P2 plus P1 over 2. Good. So sorry, you have this formula, numbers, and you are going to use this formula. So I must stop and I will continue now.